Mga anak, nakita na yung video ni teacher? Ay, yung slide pala. Yes po, ma'am. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Okay na. Okay, good morning, everyone. Welcome to my first virtual classroom observation lesson in Health 6. Today is December 15, 2021. Okay, so good day. Good day to all my kids. How are you all doing? Let us learn together. At the end of our lesson, you will be able to identify things that can be recycled in school, home, and in the community. Next is to enumerate the things that can be recycled in school, home, and in the community, and how to recycle those things. And next one is appreciate the importance of recycling different materials that can be found in schools, home, and communities. So let's start. Thumbs up, Nak, if you're all ready. Okay. Thumbs up. Smile naman. Yan. Okay, let's start with our online rules. Okay, all you have to do is to listen. Online class rules. Please be mindful and follow these basic rules. Come on time, okay? Thank you for everyone who came on time today. Go to a quiet place free from noise and other distractions. Be respectful all the time. Let us always be mindful of others. Stay on mute. You can unmute yourself if you have a question or want to say something. Turn on your video. Be focused, have eye contact with teacher. Avoid doing unnecessary things in front of the camera like eating, drinking, or yawning. Stay on task. Don't miss anything the teacher says. And enjoy your class. Okay, thumbs up if you understand our online rules. Next, have our prayer. Pagkagising sa umaga, nasisigaw ka na sa isip. Iyot ang buong katawan ko, punong-puno ng pag-ibig. Katawan ko napapaunday, puso ko'y umaawit. Ang mga tao ay sumasayaw sa tututing makarami. Bewang ko'y kumikinto, kaako'y nagtsatsatsya. Mga kamay tumatawag, napupunin kong sigla. Lumulan ka pa sa
So thank you talaga kay Lord dahil lahat tayo we're all here, we're all alive, and let us always be grateful. So for our attendance, and I call Mr. Jared Cano. Yes, Let anak. us check the attendance of boys. Okay. Abrasando Christian. Alparo Lucas. Aninang Deco. Present. Ansali Chivas. Present. Bambalan Lance. Barrientos Prim. Bayer Jan Aldin. Present. Bunawan Kevin. Present. Burlat Jared Lloyd. Present. Robintoy Nino. Present. Meron siya. Labradilla Yeah, may problema. Josh. Excuse me, anak, may problema kasi si Present Nino sa po. mic. Okay. Labradilla Josh. Present po. San Jared. Present po. Okay. Sibalo Sim. Angelo. De Vera and Bernard. Lambak Niger. Trinidad TJ. Unagan Nathan Sander. Okay, thank you. How about Miss Hillary? Thank you, Jared. Now let us check the girls' attendance. Almonte Kia Venice. Asugas Aden Altrina. Bahinting Leana Jane. Present. Belano Masapia. Present. Brianos Lady Hillary. Present. Kaelang John D. Present. Mabignay Eliza. Nagpala Sabel. Present. Enya Shirley. Present po. Pretos Ashley Samantha. Rabaya Alexis May. Present. Recto Claribel. Rodriguez Nicole. Present. Rosales Mitch Avenali. Present. Okay. Sige. Hintayin lang natin si Miss Isabel para i-total. So, sa bilang ni teacher, so we have 11 boys and 13 girls. So we are 24 at all, in all. And thank you, Mr. Jared and Miss Briones. Okay, let us share something positive for today. Pwede ba kayo? Can you please share something that is good that happened to you today? Okay, start muna si teacher. So for today, I am so happy because today is our online lesson and I am so happy to share this day to everyone. So who wants to share something positive today? Yes, you can raise your hand. Miss Hillary, you want to share something positive for today? Yes, anak? Na nakabanding ko po kayo ngayon at nakausap ulit. Okay, thank you, na. Yes. How about Jared? You have something positive to say today, anak? Naging masaya po dahil
ano po, matatapos na po yung taon, bumababa ng case ng COVID at magkakasama po tayo ng discuss. Yes, and we are looking forward to the face-to-face online, face-to-face class, right, no? So matatapos na rin yung ating online lessons. Thank you sa mga nag-share. So, let's go to our virtual sing-along. Okay, if you know this song, you can sing and please look for the meaning of the song also, for the message. Habang napapansin sa iyong mga kapaligiran, Kahit itanon ng hangin, baka na unlad, kaya na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat at kulay asul. Asal ngayon'y naging itim, Ang mga duming ating ikinalat kalat sa upang kung tayo umanaw matitikman. Meron lang sa ulap na lang tayo ang mga may hangin pa kayang matitikman. Ay mga punong pa kayang dalang. Bakit di natin ay sa hindi na masamang patuloy, hindi nakakasira ng darating ang panahon ay wala nang madarating. Masdan mo ang mga punong dati ay kaya ngayon mamamatay sa ating kaluluwa. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyaya lang sa Diyos kahit kahit anong ikaiba. ingatan Ingatan natin ang wag sirain. Pinawi tayo'y mawawala na. Akong hinihiling sa aking pagpanaw Nausan na ay tag-ulan. Ako Ako ay aking dadalhin upang sa ulat na lang tayo magkantahan. Okay, so yung iba talagang napakanta, no? Napakaganda ng song. It is one of OPM or original Filipino music na talagang napaka-classic, napakaganda. So what can you say about the song? Anong masasabi niyo sa ating awitin? Okay. Yes, lady. Pwedeng sumagot ang iba ha. Huwag kayong mahiya. Just raise your hand. Yes, lady.
Ipinapahayag niya na dapat maging malinis po tayo sa kapaligiran. Yes, so the message of the song is to always protect our environment. Very good. How about Miss Bahinting? Miss Bahinting, yes. Nag-raise siya ng hand. Yes, anong masasabi mo dun sa song, anak? Nandiyan ba nag-raise kasi siya ng hand. Okay, si Jared na lang. Nawala yata si Miss Bahinting. Yes, Jared, what can you say about the song? Magaling po yung gumawa ng kanta kasi, nahihikayat niya din po yung mga tao na huwag dumihan ng paligid. Tapos ang ganda po ng pinaparating ng kanta. Yes, so yung song talaga namang nakaka-inspire sa atin, no? Kasi sinasabi nito yung mga dapat natin gawin, ano pa yung magiging resulta ng kapag ikaw ay hindi nag-ingat sa ating, sino nag-raise ng, Joash. Yes, meron ka bang naisabihin? Pinapakita po kung gaano kadumi po yung kapaligiran. At sino naman ang gumawa nun sa kapaligiran? Kung sabang naging ganun or who made that who made that kind of environment? Sino ba ang nanira Yung ng mga tao po. Mga tao po. yes, mga tao. Tayo rin, ano? So, yan. Maganda talaga yung message ng song. Okay, so let's go to our simple game. So, let us help Cory throw the different ways. So, si Cory is a name of the doll. Ginawa ko lang naman, name of the doll from Squid Game. So, you're just going to type in our chat box the color of the proper trash bin the waste belongs to. So, for example, makakita, you saw that Cory is going to throw a paper. So, you just gonna choose. For example, yan. You just choose if it belongs to the red waste basket for the biodegradable or nabubulok na basura, and then non-biodegradable waste. Doon naman sa green, yung mga di nabubulok na basura. Okay, are you ready? Thumbs up nga. Ready na? Okay. So for the first waste material, how about this one? Okay, old tire or gulong. Okay, so ano yan? Marami na tayong answers. Okay. Saan kaya? Red or green? Please follow the direction, ha? Sabi ni teacher, right? Okay, right? The color. Color lang. So, we always have to follow direction, anak, kasi marami tayong magagawang maganda at mabilis if you learn how to follow direction. Okay, very good. So, the answer, yes, Jandy, what is your answer? Pasabi naman ng iyong sagot. Jandy, what's your answer? Green po. Okay, very good. So, the old tire belongs to the non-biodegradable waste or di nabubulok na basura. Very good, Chandy. Okay, next is old box. So, saan naman nagbe-belong itong old box? Old box. Does it belong to the red trash bin or the green one? Okay, I want to hear from Kevin. Sige, Kevin, what is your answer? Kevin, what is your answer? Green po, ma'am. Green. Okay, so it belongs to the green trash bin or non-biodegradable waste. Sabihin nyo nga, anak, non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste. Okay, Non-biodegradable. non-biodegradable waste. Degradable waste. Very good. Okay, next. Let's help again, ha, Cory. Okay, diaper. So, use diaper. Where do you think it belongs? Okay. So, let's check. Is it the red trash bin or the green one? Okay, Miss Peña, can I hear your answer? What's your answer, Miss Peña? Sherilyn? Red po. Yes, red or biodegradable waste. Ito yung mga, green. Non-biodegradable waste. Very good. Okay, next. For the next waste, saan kaya to? Okay. Yung mga used needles, yung mga COVID vaccines natin. Yan.
Yung mga used needles or syringe. Syringe. Okay. These ways are very hazardous or dangerous to our health. Kaya kailangan, we need to segregate it properly. If you already, if you've been to any hospital, you will see that they have a lot of trash bins there. They, in the hospital, they really segregate the trash. Dun sa mga hazardous na mga materials, doon sa mga non-biodegradable. So, kung naka-visit na kayo sa clinic or sa mga hospitals, makikita niyo. So, yes, Chivas, what is your answer? Saan kaya nabibilong iyon? Chivas? Yes, pag-open ako ng mic, anak. Chivas? What is your answer? Asa si Chivas na? Jandy na lang. Sige, Jandy ulit. What's your answer, Jandy? Saan natin lalagay yung mga use? Green po, Syringe. ma'am. Okay, so hindi nabubulok or non-biodegradable waste. Very good. Okay, next, how about this one, yung mga leaves. Mga dried leaves. Saan kaya natin yun itatapon? Where are we going to throw it? Okay, help natin si Cory. Yes, Sherilyn. Green po. Ay, red. Red. Okay, kasi nabubulok yun. So, the answer is red. So, marami na bang mga naka-correct answer sa inyo? Ayan. Okay, next one is banana peel o yung mga balat ng iba-ibang fruits or vegetables. Ano naman, saan naman kaya natin yun tatapon? Yes, Dayan. Okay, Dayan, what's your answer, anak? Red po, ma'am. Red po. Okay, very good. Nabubulok. Okay, great job, kids. Yan, very good. So, marami ba ang nakakuha ng maraming correct answers? Okay, raise hand nga yung mga correct Opo. answer. Okay, so, let me ask you, why do we have to segregate waste? Bakit natin kailangan paghiwa-hiwalayin? Ma'am, pwede namang sama-sama, but why do we have to segregate it? Bakit natin kailangan iwa-hiwalay? Sino kayong pwedeng mag-answer? Who can answer? Yes, open ako ng mga videos. Anak, sayang naman yung inyong mga headdress. Yes, Leana? Bakit tayo kailangan maghiwa-hiwalay ng basura? Para po malaman yung mga bagay na pwede pa pong magamit. Yes, very good. Magandang answer yun. So we will know what are the things that we can use to recycle or reuse, diba? Okay, next. In all the ways, yung mga ways na nakita nyo that Cory had shown, what do you think are the ones that we can reuse or recycle? Yes, Sabel. Box po, ma'am. Box. Okay. What else? May isa pa dun eh. May isa. Bukod sa box, there's another Old one. tire po. Gulong po. Yes, old tire. So, yung old tire, can you give example kung saan pwedeng... Ayan, sorry. Correct naman kayo dyan. So, the answers are old tire and box. Ayan. So, how can we recycle or reuse an old box or tire? In our school, di ba, makikita natin there are old tires. Saan kaya natin ginamit sa school? Sa Maligaya ES yung old tire. Yes, sa bed. Pwede pong paliman. Pwede Yes, po yung anuhan po, ma'am. Yung parang gawin pong paso, yung old tire. very good. So, ang dami niyang use sa school natin kung nakapunta kayo or even before COVID, makikita nyo na sa iba't ibang paraan ginamit yung mga old tires. Tapos, pinaganda rin yung ating hallway. Ano yung, yung hallway, yung ating driveway. Ano yung nakikita nyo dun sa driveway ng school natin? Made out of tires. Yes, lady. Mami, yung old box po, pwede po siya gawing parang lalagyan ng mga ballpen. Yes, very good. So, Sabel, yes, may other answer ka? Sa school Yung old natin, box po, ma'am. Meron po akong example na may ginawa po ako sa old box ko po. sige, pakita mo nga na, meron ba dyan? Sige, tignan lang natin, share natin kasi mag-aana si Miss Sabel mag-share ng kanyang sariling mga ginawa. Show mo nga anak sa video. Wow! Ako, ma'am, gumawa po ako ng organizer. Gawa po sa karton. Wow, very good. Yan, maganda yan na kahit hindi kayo sinasabihan na gumawa, di ba meron kayong
pusa. Tsaka Yeah. may trash bin din po ako, ma'am. Ay, wow, ayun. Oh, congratulations, Sabela. Ikaw pala ay talagang sumusunod ka sa reusing and recycling. Bigyan naman natin ng virtual clap si Miss Isabel. Nakaka-proud naman itong bata na ito. Okay. So sa school natin, kung hindi nyo napapansin, no, dun sa driveway, ginawa ng ating principal na si Dr. Wilma Manyo. Nagkaroon tayo ng designs, di ba, dun sa gilid ng walls ng mga sunflower out of old tires. Diba? Instead of itapon yung old tire, ginawa nating something aesthetic or magandang tignan, di ba? Okay? Okay, let's watch a video and learn more about recycling. So, when you're watching a video, ano yung dapat nating tandaan? Yes, Jared? Yes, Sabel? Mute po yung mic. Yeah, pamute na lang na. Okay, thank you. Let's start. You and I had the chance back then. Wish I'd have known it was just pretend to you. Okay. Okay, so nag-enjoy ba kayo? What can you say about the video? Yes, Rihanna. Ginawa niya pong lalagyan na yung kahon na dapat itatapon na. Yes, very good. What else? Tsaka yung isa doon, ano yung pinakasimpleng kayang-kaya niyong gawin? Yung Yung tissue po. Sige, so Nilalagyan po ng ballpen.
Yes, di ba napaka-simple, napaka-easy. Kaya-kaya ba yun? No, kahit na maliit na mga bata, no, kayang gawin. So, ano yung ginawa nila? What can you say about the video? Anong ginawa dun sa mga materials? Yes. Yes, Miss Lady. Napakagaling niya po gumawa. Gagawin ko rin po yun. Nagkaroon na po ako ng idea. Very good. How about Sabel? What do you call those materials? Anong ginawa natin dun sa mga materials? Recyclable po, ma'am. Okay, recyclable materials or reusable materials. Very good. Okay, let us learn more about the materials we use in reusing and recycling by watching a short video lesson made by teacher. Okay, so borrow muna ako ng mga ears and minds nyo, ha? Health 6, second quarter, week 6, practice proper waste management at home, in school, and in the community. Recyclables and reusable waste materials. This is your amazing virtual guru, Mrs. Luisa Aurea P. Atienza. What you will learn today. First, know the meaning of recyclable, reusable waste materials. Number 2, have ideas of how to recycle or reuse waste materials. And number 3, know the importance of recycling and reusing. Let us start learning. Let me show you different materials like paper, bottles, cartons, tin cans, newspaper, and old tires. What are those materials? Yes, the materials are called waste, defined as any substance or objects which is no longer needed for human use or consumption. It is also intended to be disposed. Other term for waste materials is junk. As years pass by, those waste materials were made into more useful materials. The waste in our examples are now called reusable and recyclable materials. These are the examples of reusable and recyclable materials, like paper and cardboard, metal, glass bottles and jars, and plastic containers. Reusable and recyclable materials refer to objects and substances that can still be used after they have been used, whether for its original purpose or not, recycled or made into something else that is useful to humans. Reusable or recyclable materials are part of the non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste are waste materials that cannot be broken down by a natural process, unlike biodegradable waste that can be broken down by bacteria, fungi, worms, insects, air, moisture, or climate. Why do we need to recycle or reuse different waste? First, it helps us to convert our old products into useful products. It is good for the environment since we are saving resources. There will be less trash in the landfills. Third, it helps in reducing air pollution. And lastly, it can generate income to any individual or families. Here are sample products of different recyclable and reusable waste materials. First is from paper and cartons or cardboard. Next is from plastic bottles. The other one are from tires. And lastly, from tin cans.
Wow, there are a lot of useful things we can create using different recyclable and reusable materials. It is so amazing. What did you learn today? Share your own insights why it is important to reuse and recycle. You are awesome. Great work. Assignment: create your own product using recyclable or reusable materials. Show your 100% creativity and have fun. Hope you learned a lot from our lesson. Remember that knowledge plus creativity is the real power. Thank you and goodbye. This is Teacher Luisa, your amazing virtual guru, signing off. Okay. Marami ba tayong natutunan from the video? Thumbs up na? Apo. What can you say about the video? Anong sinasabi ni teacher doon? Yes, Sherilyn. Po. Yes, now. What did you learn or what can you say about the video? Ano po yung mga gamit na kailangan itapon, wag po kasi magagamit pa po. Katulad po nung nilagyan po na parang halaman. Yes, thank you, Sherilyn. So, sabi niya, marami daw palang mga gamit na akala mo basura na pwede mo palang magamit ulit. Very good. What else? Jared, would you like to share something else or something? Yes, na? Yes, Jared. You're raising your hand. Yes, na? Kaya mo na. Mas marami pa po akong nakitang pwede pa pong gawin sa kasi onti lang pong gawin sa mga tinatapon na pong bagay. Mas marami pa po akong nakita. Oh, yes. Pwede pa parang gawin ko. Nakakuha ka pa. Okay. Si Jared ay nakakuha pa raw ng much more ideas para ma-recycle yung mga things. How about Hillary? Yes, Hillary? Natutunan ko po kung ano pala po yung recycle and reusing. Tapos yung marami po kasi kami pwede ma-recycle dito. Very good. Kaya tawan-tawa po ako. Okay, I'm so glad na nag-enjoy kayo dun sa ating lesson, video lesson. So, what is recycling and reusing waste? According to teacher, ano daw ba yung recycling and reusing? Kailan mo sinasabi na recycled or reusable yung isang waste? Yes. Liana. Liana. Sige, ano? Mga bagay po na patapon na pero magagamit pa po pala. Okay, very good. So, yung recycling and reusing ay yung, yes, Isabel? Help us to convert our old product into useful products. Ayan, wow, talaga namang, di ba, nanood talaga siya ng video lesson ni teacher. Ayan, so yung recycling and reusing waste are yung paggamit muli natin, no, ng mga bagay na akala natin very good na patapon na, kagaya ng inyong sinabi. Meron pang idadagdag si Dayan. Yes, Dayan, meron ka pang additional? Mga recycle po na pwede po pagkitaan. Yes, pagkakitaan, no? So, next. What do you call the waste that can be reused or recycled? Anong tawag natin doon sa mga materials na ginagamit? Yes. Lady. Battles po. Bottles. Yan. So, tinatawag natin yun. Doon sa trash ni Cory, anong tawag natin doon sa mga uri ng waste na hindi nabubulok? Ano kaya yung tawag natin doon? Nag-uumpisa sa... Yes. Lady. Biodegradable po. Non? Okay, non? Tsaka non-biodegradable po. Okay. So, yung reusable and recyclable waste ay part ito ng non-biodegradable or hindi ito nabubulok. Kaya nga, kailangan natin i-recycle, no? Okay. Ngayon, where can we find this material? Saan natin pwedeng makita yung mga sinasabi nating recyclable waste and non-recycle, yung mga yan. Yes. Other hands. Jandy. Huwag mahiya yung iba, raise hand lang kayo, ha.
Sa mga tindahan po. Mga tindahan or yung community, di ba? Nasa community natin yung mga tindahan. What else? Yes, Jared. Ano po, sa mga, ano po, kalsada sa tabi-tabi po. Yan. So, part of the community pa rin yun, di ba? Isabel, saan pa? Basurahan po, ma'am. Sa basurahan. Saan pang mga lugar? Yes, lady. School, home po, and community. Yun. School, home, and community. Sa mga restaurant. Restaurant natin is part of the community or komunidad. Very good. So, ang dami pala, no, sa paligid natin. Meron pala sa bahay. Meron tayo sa Factory po, school. ma'am. Sa mga factories. Factory is part of the community, anak ha, pati yung school din natin. Okay, can you give examples of recyclable or reusable waste materials? Yes. Bigay nga kayo ng example. Leana? Box po, ma'am, and all time. Box. Old tire, very good. What else? Jared? Ano po? Lata po. Lata or tin can yung tawag natin sa English, no? What else? Joash? Eggshell po. Eggshell, oh, yun din. Paper magazine po. Paper and magazines, very good. Kevin? Bottle, ma'am. Yan, mga bottle. Pwede yung mga plastic, pwede rin yung mga babasagin, no? Yan. Very good. Aware naman pala kayo. So, why do we have, for the next question, why do we have to recycle or reuse those waste? Diba? According to teacher's video, meron mga dahilan bakit tayo nagre-recycle or nagre-reuse ng mga waste. Ano kaya ito? Can you give me one? Yes, Miss Bahini. Yes, na. Tulong na rin po sa ma'am, environment para po di Yan, magkaroon ng kasi- air pollution. Ayan, kasi 'di ba pag less yung mga basura na nire-recycle, pag less yung mga basura na tinatapon natin sa mga landfill, less din yung ipapasok sa mga machinery, mga factories at maliless yung ating air pollution. Very good. At what else? Sabel, meron pa bang ibang importansya? Generate income to any individual or families. Yan. So, di ba, kung marunong ka mag-recycle, pwede kang mag-business. Meron dyan, di ba, ngayon, nauso COVID-19 times, di ba? Natuto tayo. Naging mga negosyante tayo, di ba? Mga business-minded tayo lahat. So, minsan pwede natin gamitin yung mga recycled items natin. Lady, do you have, may answer ka pa ba, lady? Okay na po, ma'am. Okay. Ikaw, Miss Lea, meron ka pa, Leana? May answer ka pa dito na? Tumutulong rin pong magpaganda, ma'am. Yes. So, di ba, kagaya dun sa mga nakita ninyo, di ba? Pwede palang gawing kama, no? Yung mga ganun ba? Yung mga things na akala mo itatapon na aside from being useful, pwede ring maging maganda sa ating kapaligiran. Very good. Yes, Dayan? Dagdag din po ng income. Yes, dagdag ng income. Kagaya nung sinabi ni teacher. Okay. Next. How do you feel when you create a new product using waste materials? Tanungin ko si Isabel kasi meron na siyang mga finished product. Yes, anak. Ma'am, marami na din po akong mga nagawang reusing materials po. Oh, very good. So, ano yung nararamdaman mo kapag nakakagawa ka? Anong pakiramdam? Masaya po, ma'am. Kaya, bakit ka naman masaya? Kasi tinutulungan ko po yung environment na malinisan po. Okay, very good. Aside from nagamit mo pa yung basura, di ba? Nakakatulong ka din talaga sa ating environment. How about Jared? Baka mag-raise kayo ng hand na ka. Jared, yes na. Masaya po ako kasi magaan po yung pakiramdam kasi nakabawas po ng basura, nakagawa pa po ng gamit, tipid po, hindi na kailangan bumili. Ayan, very good. Bukod sa nakagawa ka ng gamit, naging masaya ka, nakatulong ka sa environment, nakatipid pa, di ba? Nakatipid ang magulang, nakatipid ka. Yes, lady. Feeling ko Yes, po lady. parang naging thoughtful po ako. Yan. Bakit naman feeling mo naging maalalahanin ka? Yes, Nak, bakit? Po, Kasi? yung iba po kasi
Parang ginagawa lang nila, tinatapon na lang po nila. Hindi po nila inire-recycle. Ayan. So nagkaroon kayo ng ng parang namulat kayo no dun sa importance ng pag-recycle at pag-reuse ng gamit. So I just want to clear out yung talaga kasi tayo we always use recycle. So halimbawa, gusto mong kung kunyari mga bottles ginawa mong taniman, ang tinatawag natin talaga doon ay recycle, no? Tayong mga tao tinatawag. But in reality, ang tawag talaga doon ay reusing. When we say recycle naman, ito naman yung mga basura dadaan sa machine to have a new product. Yun yung recycling. Pero siguro nasanay na rin tayo na lagi natin ginagamit yung recycle na parehas nung paggamit natin sa reusing. So yun, ingat din tayo dun sa paggamit ng recycle at reusing kasi magkaiba. Magkaiba rin ang ibig sabihin. Pero nagkakaroon sila ng parehas na ibig sabihin kasi parehas na nakakatulong sa environment pag tayo ay nag-recycle and nag-reuse. Okay, yes, meron nagtaas ng kamay. Joash, yes. Meron ka bang sasabihin na Sa kakagamit po ng recycling, ma'am, halos magkakaroon na rin po ng mga air pollution. Ayan, so may mababawasan yung air pollution. Kaya nga nung sinabi ni teacher, mas less yung mga basura sa landfill o yung mga tambakan ng basura, mas less din yung mga machinery na gagamitin natin para mabawasan ang basura. Okay, so what is our lesson for today? Ano ba yung lesson natin ngayon? Ang dami nating lesson, pero ano pa talaga yung ating napag-aralan? Yes, Dayan. Yes, Tungkol Dayan. po sa mga recycle. Tungkol sa recycle. So marami tayong, yes, Jared? Ano po, para matuto Yes, pa po anak. gumawa ng ibang bagay gamit ang Okay. Very good. How about Isabel? Okay. Maraming Reusable and recyclable. ayan. Very good. Okay, what else? Lady, may sagot ka? So, saan daw Nasabi natin na po ni Isabel. nasabi? So, saan natin daw nakikita yung mga ito na School, home, and community po. ayan. So, para sa ating generalization na nabanggit naman ng lahat, kanina pa natin inulit, no? There are different recyclable and reusable materials that we can find in our home, school, and community. Can you please read our generalization, Leana? Yes, pakibasa naman yung ating natutunan for today. There are different recyclable and reusable materials that we can find in our home, school, and community. Very good. How about Jared? Pakibasa nga ulit na. Yung iba pwede kayong mag-raise pa ng hand, hindi pa tapos yung ating lesson. You can still say a lot of things. Yes, lady. Babasahin ko po, ma'am. Yes, anak. Basahin mo lang. There are different recyclable and reusable materials that we can find in our home, school, and community. Very good. Okay, let's have our group work. So, ang group work natin, simple task lang naman yan. So, we have 3 groups. Let me call now the group from group 1. For group 1, the brown horse. Parinig naman ang inyong tunog. Ano bang tunog ng ating horse? Ayan, parinig naman ako ng tunog. Ne. Ne. Isa pa nga yung... Ne. Okay, sino yung leader natin sa brown horse natin? Okay, magpakilala. Ma'am, ako na lang po kasi Okay. andito si, wala hindi daw po makaano si Belano. Mabasa ka. Sige, okay. Pakilala mo lang yung group mo na We Are the Brown Horse. Sige na, go. Now, we are the brown horse. Group 1. Group 1. Next, group 2, Yellow Snake. Ano naman ang tunog nito? Parinig naman ako, group 2. Who is the leader of group 2, Yellow Snake? Ako po, ma'am. Okay, Nak. Pakilala naman Kamerong po. Okay, go. Miss Kamerong, pakilala mo ang group mo. We are? We are Yellow Snake. Group 2. Okay. Isa pa, Nak, yung may feelings. We are, sige, Nak, medyo taas natin energy natin. We are We are the Yellow Snake
Group 2. Yan, very good. And last one, ano naman ang tunog ng lion? What is the sound of a lion? Oh, nakakagulat naman. Okay. Who's the leader of group 3? Jared Cano po, ma'am. Okay, Jared, Sabay po. please introduce your group. We are the Red Lion. Okay, so group 3. So, ito yung ating activity. So, paunahan lang to Identify the following recyclable, reusable waste materials. Type your answers in the chat box. The first pupil to answer will have a score for their team. So, paunahan tayo, ha? So, group 1, 2, 3. Okay. Makikita nyo lang yung mga examples si teacher and then you are just going to type your answers in the chat box. Okay? Ready na ba? Ready? Start na tayo, ha? Okay. First, go. What is that? Okay. Okay. Yes, makikita natin to, no, sa paligid-paligid. So, the first na nag-answer ay, tingnan natin ang ating chat box. Isabel po na una, ma'am. Wait lang ha, tignan ni teacher. Open ko lang to. Okay, so ang nauna ay si Isabel. So, anong group si Isabel? Group 3 po, ma'am. Ay, group 3. Okay, virtual clap for group 3. Sige, anong tunog na ulit ng lion? Very good, Astro. Yan. So, sa paligid. Yan, straw. And then next, go. Ano naman ito? Talaga namang you can find this anywhere and everywhere. So the answer is kailangan complete answer anong klaseng battle yun? Is it Yun. So the correct answer is kasi lahat sila the answer is bottle. So the correct answer is plastic bottle. So nakuha ni Ninyo. Virtual clap. Plastic bottle. So ano ang group ni Ninyo? Anong group mo na? Ninyo? Anong group si Ninyo na? Group 3 po, ma'am. Okay. So 2 points na pala sa group 3. Ang galing naman ng mga lion. No? Habol tayo. Group 1 na snake and okay, this one. Go. Ay, bilis ni Dayan. Okay, so anong score? Anong team ni Dayan? 2 po. 2. So 1 point para sa snake. So the correct answer is paper. Yan. So marami tayong paper, no, na pwede natin i-recycle. Ay, nakama. Wait lang, naka-edit lang. Okay. Okay, how about this one? Sige nga, tingnan nga. How about this one? Okay, the answer is glass bottle. So, nakuha ni Ninyo Kabentay po. So, 2 points na, no? Ay, anong group pa ni Ninyo? 3? Opo. Okay, so nanalo ang group 3 Red Lion. Ayan. Congratulations mga anak. Bigay ko yung prize nyo sa next na kuhanan natin ng card. Ayan. You are awesome. Okay, very good. Okay, next for another activity. Ito naman, individual to ha. Okay, I will just give you siguro mga 1 minute. Draw a sample of a product from recyclable materials and write the waste materials it is made of. So for example, tire. Isip lang, drawing lang kayo na mabilis. Ano yung gusto nyong gawin sa tire. Ayan. And then, after 1 minute, I will call someone na ready na to share their work. Okay, so, tapos mag-check din tayo ng mga gawa ng inyong mga classmates. But, yes, Nak, Joyce, ba't ka nagtataas ng kamay? Okay. So, start na tayong gumawa Ready? Okay, go. Okay. Start na yung 1 minute natin, Naka. So, isip kayo, ano kaya yung pwede kong gawin sa isang recyclable or reusable material? Okay. Kahit simpleng drawing lang pero kung kaya nyong kulayan for 1 minute, mas better. Okay.
Okay, we need to practice doing things really fast, no? Nowadays, kailangan mabilis talaga tayo kumilos. Baba muna yung hand kasi dapat ngayon pa lang natin yun, di ba? Yun. Okay, kahit simple drawing pero makikita naman talaga yung figure ng ginawa. So, sharing tayo later. Okay, para dun sa mga tapos, you can raise your hand para sunod-sunod nating tawagin mamaya. Ayan. So, bibilis naman nilang mag-drawing. Very good. You can still color your drawing para mas maganda. Kasi i-rate natin mamaya using the rubric. Sige. So, habang gumagawa yung iba, tawagin ko na yung nakapag-raise ng hand. Start muna natin sige, si Leana. Siya yung una kasi. Sige, paki-open yung video na, tapos ilagay mo dun sa tapat ng video mo yung drawing mo. Okay? Sige, nak. So, anak. Pwede lang All tired po, ma'am. Yan. So, anong ginawa natin siya? Wow, ang ganda naman na. May kulay pa sa maiksing oras. So, ano ba yan, nak? Anong balak mong gawin sa old tire? Tinaniman ko po siya ng bulaklak, ma'am, para po magamit. Very good. Virtual clock naman kay Leanna. Ang bilis niya gumawa at maganda rin naman. May colors pa. Sige, okay. Very good, nak. How about Jared? Sige, pakita nga yung iyong gawa dun sa iyong tapat natin sa video. Just like what your classmate had done. No? Sige. Hindi pa nakafocus na. Ayan. So, ano naman yan? Sige. Ano yan, anak? Ano po, sombrero po nagawa sa straw. Ayun. Recycle ko yung mga straw ng bottle. Ayan. Gusto mong also nasa mind mo yan na i-recycle. Very good. Para saan naman? Ba't mo gustong gumawa ng sombrero, anak? Focus mo nga ulit, nak, para mas makita pa ni teacher. Focus mo kasi. Huwag mong gagalawin. I-steady mo lang na gano'n. Ayan. So, bakit mo naman naisipan na maggawa ng straw hat? Jared. Kasi po, ngayon po, madalas umulan. Tapos yung mga magsasaka pa po, pag nagtatanim, kailangan ng mga sombrero kasi po mainit. Very good. So, yung sa'yo, no, gawa siya sa plastic, kaya mas, siya, hindi papasukan ng tubig. Very good. Kasi yung usual na ginagamit ng mga magsasaka, buri, no, nakakapasok yung water doon. Ganda nung idea mo, anak, ha. Very good. Okay, next, share naman si Joash. Sige, ganun anak sa video, para makita natin. Okay, Joash. Sige. Focus nga. Ayan. Hindi ko makita pa, anak. Iyan mo pa, anak. Ma'am, same as Liana po, ma'am, akin, ma'am. Joash. Ayan. Wow, may tanim. Gawa naman saan yan, anak? Gawa yan saan, anak? Anong recyclable material yung plano mong gamitin? Sa gulong din po kaya. Gawa din po kay Liana. Sige, ngayon. Okay, bigyan na. Sige, yung para dun sa iba na nag-drawing pa, sige, pwede naman kayo mag-drawing. Pero pag hindi natin natapos, gagawin na lang natin assignment. So ngayon, bigyan naman natin ng grade yung unang nagpakita ng gawa. So, sino gustong magbigay ng grade sa kanya? So, ito pag nag-grade tayo, start tayo sa concept, the idea is unique and original. Kung para sa iyo ay great job, 3 points. Kung para sa iyo ay good job lang, 2 points. And kung hindi pa kailangan pang i-improve, 1 point. Sa aesthetic naman, yung overall look, paano ba din drawing ng classmate mo? Maganda ba? Fascinating ba? Malinis ba? And then, time finish at the corresponding time. Yung mga mabilis gumawa. Kaya sila yung gigrida natin, yung mga nauna natin natawag. So, pakita mo nga ulit, Miss Bahinting, yung iyong gawa. Sige, dalawa lang try natin grade. No? Miss Bahinting, patingin ako ulit ng gawa mo. Okay. Si Lady na lang siguro mag-grade. Sige, Lady. Sa concept, anong gusto mong i-grade kay Leia? Leia, Yan. Sige. Sa concept, ito ba ay original ba or
unique. Yan. So, anong gusto mo ibigay sa kanya? 3, 2, or 1? Great job Ay, po. wow. 3 po. Sige. Sa aesthetic, sa kagandahan, overall, what do you want to give to her? What grade? Is it 3, 2, or 1? 3 po. Oh, 3. And sa time, syempre no, siya yung pinakaunang natapos. Anong bibigay mo sa kanyang grade na? 2 po. Ano na? Good job po. Okay. Hindi na unang-una siyang natapos, kaya dapat, anong dapat niyang grade? Kasi una siyang natapos. 3 po. 3. So, ang total niya ay 9/9, perfect score. Virtual clap naman kay Leana. Thank you, Miss Hillary. Leana, wala ka bang sasabihin kay Miss Hillary sa grade na binigay niya sa iyong gawa? Thank you, Lady Hilary. Okay, sige, next. Sino pa yung nagpasa ka? Okay, yung kay Jared. Gawa naman ni Jared yung i-rate natin. Sino yung gustong mag-rate ng gawa ni Jared? Sige. Si Jandy daw. O, sige, Jandy. Grade natin. So, yung gawa ni Jared, sa concept, anong gusto mong i-grade sa kanya? Great job, good job, or needs improvement? Good Yes, job Jandy. po, ma'am. Good job. So, para sa'yo to, bakit naman good job lang? Ba't hindi mo gustong great job? Sa tingin mo, ano pa yung may kulang pa ba? Or may gusto ka bang payo sa kanya? Yan na. Kasi po, hindi ko po, medyo po siyang naglalag, tapos po di ko po marinig yung mga sinasabi niya. Nak, yung concept, yung itsura ng gawa niya, ha? Hindi yung sa naglalag siya. Ano yung pinakamasasabi mo dun sa gawa niya? Yung kanyang konsepto na para daw sa magsasaka yun. No? Is it great job, good job, or needs improvement? Great job po. Okay, so binago, naging great job. So pag concept na pag criteria, focus tayo dun sa talagang ginigrade natin na bagay doon sa ating classmate. Okay, next. Sa aesthetic, anak, ano masasabi mo dun sa drawing? Jared, pakita mo pa. Yan. Ano pa yung masasabi mo, Jandy, dun sa drawing niya? Great job ba? Good job? Or kailangan pang i-improve? Great job po. Kasi po, nakakatulong yung sombrero. Pero yung pagdodrawing niya, para sa'yo, great job yon. Naiintindihan mo yung concept na. Opo. Okay, so 3 points din. Sa time, syempre, anong score mo sa time? Maaga kasi siyang natapos, no? Pangalawa yata siyang natapos. Sige, anak. Good job lang po, ma'am. Ay, good job. Bakit nauna kasi siya? Si Leia, una, tapos pangalawa siya. Ibig sabihin, sila yung mga first na nauna. So, ano yung nararapat na grade para sa kanya kung isa siya sa mga nauna na? Is it 3, 2, or 1? 3 po. Ayun. Yan. So, pag tayo nag-grade sa mga classmates natin or pag meron tayong mga rubric, follow natin kung ano yung hinahanap dun sa criteria na focus tayo doon lagi. Ayan. So, ang score ni Jared ay 9/9. Perfect score. Okay, good job. Yan. Nakakatuwa. You're all amazing. Ang uhusay ng mga mapagmahal talaga. Kaya nilang gumawa ng mabilis. Okay, for our short quiz, okay, kuha kayo ng paper and all you have to do is identify the materials used to create the following recycled craft. Choose the correct materials from the box. Sige. Mula dun sa box, pili lang kayo kung ano yung ginamit na materials. Okay, you can start now. Ipa-open ako ng mga videos na para makita naman ni teacher that you are answering. Open ako ng videos natin. Okay. Bigyan ko lang kayo ng 3 minutes na answer. Raise hand na lang pagtapos para makita yung ratio ng answer. Okay. Ang bilis nyo namang sumagot. Okay. Pag-isipan mabuti kung saan ginamit or ano yung ginamit.
Miss Lady, patingin ako ay pa-check ako na kung ilan na yung mga naka-raise ng hand. Para mag-check din tayo if tapos na. Miss Isabel, ikaw magbibilang mamaya ng ano natin kung ilan yung nakakuha ng 5. Total. Okay na ka? Okay, dapat nasa number 3 na kayo by this time. Okay, number 3 na tayo by this time. Okay, Lady, marami na bang nag-raise hand? Can we start checking your work? Can we start checking your work Yes po. na? Okay, check na tayo ha. Okay na? Okay? Opo, ma'am. Okay na po. Check your own answers. So, these are the answers. Okay, number 1, plastic bottle. Number 2, newspaper. Number 3, drinking straw. Number 4, old tire. And number 5, old boxes. Okay, please type your scores in the chat box. Type nyo lang. 5. Para mabilang ni Isabel. Isabel, pa-account. Dali lang. Wow. So, nakikita ni teacher, maraming naka-5. Okay, very good. Okay lang naman, kahit may mali. Ibig sabihin, pwede pa nating pag-aralan pa ng mas deeper yung ating lesson. Okay. Huwag kayo mahiya mag-type kung ano talaga yung answer, ha? Kahit mababa yung score mo, basta honest ka, mas maganda yun. Kasi, ibig sabihin, pwede ka pa rin matuto. Marami ka pa rin pwedeng matutunan. Okay? Sige. Sabel, bilang anak, ha? And then, report tayo after. Parts. Mas maganda yung honest tayo sa ating score. Ayan. Sa hindi pa nakakapag-type, pa-type ako anak ng scores. Ayan. Sige, pwede nyo rin pakita sa screen yung inyong score, kagaya ni Lady. Para kitang-kita talaga kung may mga check. Isabel, okay na? Pwede mo nang i-share kung ilan yung ating scores. Total Wait lang scores po, na. ma'am. Okay. You can show your quiz kung ano yung para makita rin na very honest naman yung mag-check natin. Yun talaga yung kinaktis Gusto po natin. pala ha, Na, nakatype na po. baka meron pang hindi nakapag-type ng scores. So, yun talaga yung na-practice natin ditong online class natin, o yung pagiging honest, especially sa paggamit natin ng mga modules. Okay na, Miss Isabel? Okay, balikan kita Okay na na po, ma'am. Sige, nak, pa-report ako na. Okay, total scores na lang sabihin mo, anak. Yung mga nakakuha po ng 5/5, 12 po Okay. sila. Okay, very good. Yung nakakuha naman po ng 4/5, isa lang po. Okay. Tsaka yung 3/5 naman po, dalawa po. Okay. Siguro yung iba nalalag, no, hindi nakapag-type. So, all in all naman, maraming nakakuha ng 5. So, congratulations, virtual clap. Ayan. Pwede nyo naman ulit mapanood yung lesson ni teacher, no? Nandun naman yun sa ating, i-upload naman ni teacher sa YouTube ko, okay? So, enrichment natin, create any useful and simple craft using any recyclable materials. And then remember to be creative. So, creativity is the key. And then for agreement, make the habit of segregating waste and identify the materials that can be used to create simple and useful art crafts. So lagi natin itong isipin na hindi lang to basta assignment. When we say agreement, lagi na itong
isa sa isip at gagawin. Yan. So, thank you, Six Mapagmahal. You're all awesome. Okay, from Ma'am Atienza. Maraming salamat. And then, okay, what will you say to our demo lesson observer, Nak? Thank you, sir, Thank you, sir. Just for time and expertise. for your time and expertise. Thank you, Sir Jola. Congratulations, Ma'am Luisa. Thank you, kids. Thank you, Ma'am sir. Luisa. Thank you, kids. Yes, po. Ayan, ito lang yung comments ako sandali. We have a post conference no, after a while. Congratulations for the job well done. And to your students, Ma'am Luisa, thank you so much, no? And here are my comments, no? Allow me to read, Thank you. no? So the teacher used great avenue, no? Yung pag-choose kanina ng pag-segregate, no, ng different waste materials. So napakaganda nun. So the teacher also used different materials in virtual to discuss the lesson. Of course, you use audio and video materials that really capture, no, the objective or the main objective of the lesson. So yun yung tinitingnan ko kanina kung talagang jive hanggang sa dulo yung ating objective. So you relate the lessons to real life situations, no, in caring the environment, no. I also give highlights yung points of wonder, yung binigyan mo ng highlights dito, yung tinatawag nating 3 R's, of course, yung reduce, recycle, and ba yung tawag to? Isa, nakalimutan ko. Reduce, recycle, and reuse. Yan. So, reuse. Ayan. Then, income generating. So, may na-mention yung student mo kanina. Then, ikaw din, ma'am. Income generating. Of course, beautification. Nandun lahat. So, na-achieve naman po lahat. So, for the students naman, ito yung observation ko din naman. No? The students express their understanding, no, by doing their activity promptly. So, good job, kids, no? At the same time, we're able to give, no, your relevant examples, no, and brief circumstances. At the last time, no, if I will relate this one, since wala pa naman tayong basis, Ma'am Luisa, doon sa ating observation. So, ang in-apply ko lang to for last year, you apply knowledge of content, no, within a cross curriculum and teaching area. So, na-relate mo siya, pwede mo siya i-relate sa other subject areas, which is good. So, achieve mo yun. Then, of course, you plan and deliver teaching strategies that are responses, no, to the special educational needs of the learner. So, very good. Then you select, develop, and organize, and use appropriate teaching and learning resources, including ICT. So, expert ka na doon. Nakita ko naman. May YouTube pa at the same time. And ito lang yung nakita ko. Siguro, suggestion lang, if I may lang. Siguro doon sa objectives ko, when I read your objectives about your lesson plan, doon sa, should I say, affective, siguro better choose siguro sa terminology. We have to be very careful, no, doon sa first word, appreciates ba, tama ba, Ma'am Luisa? Kasi what if one of your students did not appreciate? So ang tinitignan natin dito kung lahat ba ng objective was attainable. So yun yung tinitignan natin. So another, yung pwede ko idagdag pa dyan, yung asking student, no? Asking students to ask questions. So, Okay. you ask students to ask questions, no, with regard to your discussion. So, maganda din po yan. So, alam mo, Ma'am Luisa, natutuwa ako. I'm glad na talagang pinapakita mo yung passion mo talaga sa pagtuturo. At the same time, if I were rate you 7, if 7 is the highest rating, then I will give you that, no? Not because I am going to give you that, but because you deserve the rating. Congratulations, Ma'am Luisa Atienza and kids. Thank you so much, and God bless you.
Okay po. Thank you, sir. Thank you. Ay, sir, ano po tayo? Picture po Yes tayo. Sige po. Wait lang po, sir. Sa mga kids, baka gustong mag-open ka. Meron bang may gustong sabihin na? Wait lang, sir. Stop ko rin po. Sige po. Alam mo, malayong mararating mo, Luisa. Magpa-promote ka. Pagpa-MC ka. Yan. Lilipat na ako, sir. Laguna po. For transfer po. Oh, kasi hindi. ako. Napakaswerte naman ang lilipatan ng school mo. Napaka-talented, napakagaling. Salamat po. Dali lang, sir, talagang ano po itong naglalag. Ito po kalaban natin sa online. Naglalag. Yes po, alam mo yung technical glitches naman na tinatawag natin. We cannot evade the fact na talaga nagkakaroon ng gano'n. So, understood yun. Okay po, sir. Smile kayo na. Wait lang, sir. Isa pa po. Thank you, sir, sa time mo. Alam ko marami kayong ginagawa. Actually, mas ako ang dapat mag-thank you sa'yo, Ma'am Luisa. Thank you so much. Talagang na-appreciate ko ang sobra. I salute you. Okay pa. Sir, okay na po yun. Talagang ayaw na po Okay. lumaki. Thank you, sir. Sige po. Oh, Thank you, mga thank you, anak, thank you stay lang everyone. kayo. Thank you, Ma'am Sir. Luisa. Thank you. Bye-bye po. Hi, sir. Thank you po. Mapagmahal, Thank you. stay lang kayo na ka. Stay lang. Bye. Bye-bye po. Bye po, ma. Stay Bye lang. po. Yan, okay. Narinig niyo ba yung sinabi ni sir? Sandali na ka. Opo, ma'am. Natutuwa ba kayo Opo, dahil gagaling daw kayo? Wow. Nakaka-proud. Super po. Nakaka-proud. Nakaka-proud. Hindi ko alam paano i-stop kung ano natin, record. Ayan.